So if you're talking about the delivering information in a hospital situation, the streakers are people generally who are coming in an emergency situation. Okay? 그래서 처음에 이제 스트리커형 그런 그 정보 습득을 하는 사람들은 아마 응급실에 오는 사람들인 겁니다. The strollers could be the people who are coming in either as an outpatient, who actually have a lot of time. They've got a lot of time on their hands, but they don't want to spend that time in a stupid way looking for information. They want to be able to have the information, but to have it, and also to have information that will allow them to spend the time, you know, in a more pleasant and less boring way. Okay? 그다음에 스트롤러, 산책을 하는 사람들이라면 아마 외래 환자가 주로 여기에 해당이 될 거예요. 그 응급보다는 조금 더 시간이 많은 사람들이죠. 근데 시간이 많다고 해서 내가 아무 의미 없이 그냥 그 어디 가야 되는지 이런 정보를 찾기 위해서 이 시간을 더 낭비하는 것이 아니라 이 정보를 갖고 자기가 가지고 조금 더 자기가 원하는 대로 그 편안하게 조금 더 쾌적하게 이 시간을 보내고자 하는 그런 사람들이 될 겁니다. And then you've got the students who are basically the inpatients who've got lots and lots of time on their hands. 그다음에 학생들은 시간이 더 많은 그런 입원 환자들이 되겠죠. So those are just the time factors, but also you have to think about the learning styles. There are some people who need simple information, who don't want detailed information, some who want, you know, in this museum what they did was that they had all of the the streaker information was like headlines, okay? The stroller information was 50 words in plain English. And the third type, the student information was plain 50 words, but with links to further information. Okay, so that's how they designed the three. 그래서 그리고 이제 지금 말씀드린 거는 딱 그 시간이라는 패턴을 말씀드린 거고요. 그다음에 학습하는 스타일도 다 다르거든요. 그래서 예를 들어서 뭐 스티커 같은 경우는 아주 간단하게 디테일 없이 해줘야 되는 거고요. 그래서 이 뮤지엄 어제 그 뮤지엄에서 이렇게 사람들이 나눈다고 했잖아요. 그래서 여기서 나눈 거를 보면은 스티커 같은 경우는 헤드라인만 딱 주는 거. 그다음에 스트롤러 같은 경우에는 50단어의 아주 쉬운 영어로 정보를 주는 거. 그다음에 학생 같은 경우, 스튜던트 같은 경우는 50단어 똑같이 주는데 여기에 더 많은 정보가 필요하다면은 링크를 주는 거죠. 그래서 이런 식으로 나눴습니다. So, you know, I said yesterday that the primary interface to a service is what that service, you know, falls. It succeeds or fails often on the primary interface. And when I say an interface, I mean the first point of contact with the product or the service. Okay? 자, 그래서 사실은 이 첫 번째 인터페이스, 어떤 서비스의 그 접점이 되겠죠. 첫 번째 인터페이스가 어떠냐에 따라서 그 서비스가 성공하거나 또는 그 실패를 할 수 있는데요. 그러니까 첫 번째 포인트 오브 컨택이 되겠습니다. 인터페이스라는 것은요. So don't think of interface just as being, you know, digital interface. 컴퓨터의 인터페이스 이것만 말고 뭐 서비스가 됐든 제품이 됐든 내가 처음에 이거를 맞닥뜨리는 순간이 되는 거죠. It's the first point of contact with the system. Okay? 시스템과의 첫 번째 접점입니다. So here's a picture in Seoul I took one time here. 오래전에 찍은 What is the primary interface in this picture? 자, 이 그림에서 여러분이 bus 보시는 service. 첫 번째 인터페이스가 뭐예요? 이 사람들이 이제 버스 타려고 기다리는 거잖아요. 첫 번째 이 서비스에 대한 인터페이스는 뭡니까? You've actually got two. You've got two. 두 개가 있긴 해요. She said the sign. The sign is one, and what's the second one? 또 하나 있어요. 말씀을 하세요. You have to. People are in line. I thought no, it's actually the bus stop itself. You have a bus stop which indicates where you wait, and then you have the interface is actually the sign which gives you the information about the service. 그러니까 버스 스톱이 하나가 있고 그 다음에 그 뭐라고 그러죠? 이렇게 거기에 대한 정보가 나와 있는 두 가지가 있는 거죠. So why does this one fail? 그런데 이거는 왜 fail이었죠? It's too high. It's too high. Yeah, and you look at the average height of those poor people waiting at the bus stop, and then also it's written
you're supposed to read it this 그리고 way. 이렇게 옆으로 해야지 그 읽을 수 있게 돼 있어요, 방향이. So they're asking those poor ladies to do something impossible. 그래서 이 할머니들이 결코 할 수 없는 일을 강요하는 그런 표지판이죠. So this is another one. This is Manchester Piccadilly Station in the UK. Terrible, absolutely terrible. This is digital signage, and what you've got is you've got the ambient light from the ceiling. It's a light-filled ceiling, which is leaching out. You cannot read what's on those boards. It's too high, and also the way in which they've organised the information is really strange. It's almost impossible to find your train. Okay? 영국의 맨체스터 기차역에 있는 표지판인데요. 디지털 사이니지고, 근데 문제는 지금 위에서 조명이 들어와요. 위에 천창이 있어서 위에서 라이트가 들어오니까 다 이렇게 비춰가지고 하나도 읽을 수가 없는 거예요, 스크린은. 그리고 너무 높고, 그 다음에 정보를, 저기에 있는 그 정보를 이렇게 정리한 방법도 너무너무 이상해서 내가 타야 될 기차를 찾을 수 있는 방법이 절대로 없습니다. So it's not just, it's a mixture of the physical conditions of the signage, which are important, but also the way in which the information is delivered is really important. 그러니까 여기에서 보는 어떤 물리적인 그런 시선 같은 것, 그것도 중요하지만 정보를 전달하는 방식도 굉장히 중요하다는 거죠. And this, of course, it has got an information desk underneath, but fortunately. 그래서 다행히 밑에 보면은 인포메이션 데스크가 있죠. Yeah. And this, of course, again, this is a real problem. The lighting, I think, often when digital interfaces are designed, they're designed for perfect lighting, but of course, lighting changes during the day. So I have that. Sometimes I know everybody loves digital stuff, but often a really good graphic sign in a simple format is much more effective. 사실 이렇게 이런 디지털 인터페이스 같은 경우는요, 이 조명이 완벽했을 때를 감안하고 보통 만드는데 그렇지 않잖아요. 너무 밝을 때도 있고 어두울 때도 있고. 그래서 사람들이 굉장히 디지털을 다 좋아하기는 하지만 어떤 때는 그냥 아주 심플한 그래픽 사인 하나가 더 효과가 있을 때도 있다는 거죠. Then you also have to think about how the different ways in which people interact with the information system, okay? 그리고 사람들이 어떤 인포메이션 시스템을 사용할 때 그 인터랙션이 각각 다르다는 거예요. Okay, so this is a project in Hong Kong. This man has a condition called MPS, which is, it means his hands are extremely thick, so he has difficulty with fine movements. 이분 같은 경우에는 지금 MPS라는 증상이 있어서 이렇게 그 세밀한 손 동작을 할 수 없는 분입니다. So difficulty doing up his buttons, picking up coins, putting cards into machines. 카드를 넣는다거나 아니면 밑에 있는 동전을 집는다거나 자기 그 단추를 낀다거나 이런 게 굉장히 어렵거든요. And even though the mouse was designed for people who couldn't use a keyboard, he has difficulties with conventional mouses. 사실 그 마우스 자체가 키보드가 사용하기 힘든 경우에 마우스를 사용하도록 디자인되어 있지만 이 사람은 보통 나오는 그런 마우스도 사용하기가 어려운 거죠. But he and his brother were really great with chopsticks. 그런데 이 사람하고 그 남자 형제 다 젓가락은 잘 써요. And so this design team came up with the idea of the first chopstick mouse. 그래서 세계 최초의 젓가락 마우스를 이 팀에서 개발한 거죠. Yeah, but I'm just giving it as an example that people may not be able to do it in one way, but they can do it in another. And it's about offering that range of ways of interacting, not just a single way. 그러니까 사람들이 어떤 거는 잘 못해도 또 의외로 다른 거는 잘할 수가 있거든요. 그러니까 이 인터랙션에 있어서도 다양한 범위들, 그 선택의 여지를 주는 것이 중요하다는 거죠. This, ironically, is the first remote control. It was the Senate, and you can see it's really lovely. 4 buttons only. You think of our normal remote control, which are dreadful. Yeah. This is 1956. 리모컨 컨트롤인데요. 정말 저 영어로 하셨는데 러블리하잖아요. 딱 4개 버튼이 있는데 우리 보통 리모컨 보면 뭐 버튼이 수도 없이 많잖아요. And this was a really nice design idea that came out of a 48-hour challenge in Kyoto, where the team worked with a visually impaired guy, and
their idea was rather to have a remote control that you could assemble at the point of sale. So you could choose the way you interacted. Okay? 저희가 교토에서 했던 48시간 그 챌린지를 했었는데요. 이때는 시각장애인하고 같이 작업을 했었어요. 그래서 여기에서는 지금 리모컨을 살 때 그 포인트 세일즈에서 자기가 원하는 기능만 넣도록 어셈블을 할 수 있도록 하는 겁니다. So you could have, for example, this one has got a rocking switch. It's got a one that you rotate, one that you slide, or voice output. Okay? 그래서 여기에 이제 그 럭킹 스위치가 있고, 그다음에 이렇게 돌리는 거 있고, 슬라이드 하는 거 있고, 그다음에 보이스 아웃풋으로 소리로 들려주는 그런 그 기능들이 있는 거죠. But it's the two important things is it's allowing people to select their way of interacting, number one, and it's also doing it in a modular way, so that you can actually put things together. Okay? 결국은 자기가 인터랙션하는 방법을 선택을 할 수 있게 해준다는 것. 그 다음에 두 번째는 모듈화해서 이것을 자기가 선택의 범위를 더 넓혀준다는 것. So think about that kind of idea that, are we providing choice, different ways of interacting with the interface? No? 그래서 그런 걸 한번 생각해보세요. 우리가 이런 정보와 인터랙션 하는 데 있어서 어떤 선택을 주는가, 선택의 여지를 주는가에 대해서 한번 생각을 해보세요. The other thing, as you saw, that there's this huge spaces that and I think it was the outpatients. You said that you had to pay and then go for the test, pay and go, and people were, going on very large distances, which is unnecessary. Now, this is actually a diagram of museum. In museums, they've studied how people move around the quite limited space of museums. And this is a guy called Lindbrook who analysed them. He said that these are the kind of patterns that people do. Now, understanding the navigating pattern, how people navigate space, is really important if you're designing information. Okay? First of all, Okay. 그다음에 아까도 좀 그 사람들이 굉장히 이제 외래 쪽이었는데요. 수납하고 테스트하고 해서 굉장히 동선이 길어진다 얘기가 나왔었는데. 지금 보시는 거는 뮤지엄에서의 동선입니다. 사람들이 어떻게 움직이나 그 패턴을 램브록이라는 사람이 그 연구를 했었는데요. 이런 사람들의 동선의 패턴을 그 이해를 해야지만 여러분이 인포메이션 딜리버리를 더 효과적으로 할 수 있다는 거죠. Because people actually, they stop. Like in this one, this alcove space, for example, you can see that, or in free space, that people, there's places for them to stop and sit and pause. 사람들이 멈춰서는 데가 있죠. 멈춰섰다가 조금 머물다가 가고 이러는 거죠. So, and people, when you understand how they navigate, then you also understand where they need to pause, particularly older people or people with mobility difficulty who get tired. Okay? So you can think about they need to rest, and also when they rest, here, because people are waiting, there's a chance for socialization too. Okay? 그래서 이렇게 사람들이 움직이는 그 패턴을 알게 되면, 동선을 알게 되면 어디에서 이 머무르는지, 어디에다 놔둬야 되는지, 특히 노인이거나 아니면 장애가 있거나 또 피곤한 사람들이 어디에 머물러야 되는지, 앉아야 되는지에 대해서 알 수 있는 거고요. 그 다음에 또 사람들이 이렇게 기다리다 보면 대기를 오래 하잖아요. 그러면 사람들끼리 소셜라이즈 한다는 거, 서로 얘기도 하고 이런 그 반응이 생긴다는 거죠. So this is an old lady I met in Tel Aviv, and she came every day to the market, not to buy anything, but to socialize. And she brought a chair with her. So she's like the men in Pagoda Park. 그러니까 제가 그 텔아비브에서 그 만난 그 할머니인데요. 그래서 시장에 매일 오세요. 뭐 사러 오시는 게 아니라 그냥 와서 사람들하고 얘기하러 오는 건데요. 자기 의자 자기가 들고 다닙니다. 그래서 어제 본 뭐 파고다하고 탑골공원의 하루스하고 약간 비슷한 그런 케이스가 되겠어요. And this is a project in Boston, a 24-hour challenge I did there. The design partner was this lady who had great difficulty in walking, but she wanted to go out. So what they did is that they took this is a fire hydrant, and they suggested if you put a lip on the fire hydrant, she can perch, So seating does not have to be conventional seating. In the
Jubilee line in London, we have perching spaces along the wall because it's actually more efficient to perch than to have a proper seat. Okay? 보스턴에서 했던 24시간 챌린지였었는데요. 이분이 그 아까 조금 전에 그 여자분이 잘 걷지를 못해요. 많이 걷지를 못해요. 그런데 밖에 나가는 건 좋아하시고 그래서 저희가 아이디어를 한 거는 뭐라고 그러지? 소화전에 거기에 이렇게 약간 기댈 수 있는, 받칠 수 있는 받침대만 살짝 준 겁니다. 그러면 이렇게 걸쳐서 기대서 쉴 수가 있잖아요. 그래서 또 한 가지는 영국의 주블리 라인이라는 데가 있는데 거기에다가 쭉 앉아서 쉴 수 있는 그런 의자가 아니라 쭉 기댈 수 있는 것만 쫙 달았어요. 그러니까 어떤 때는 앉는 것보다 그냥 잠깐 기대는 게 훨씬 더 효과적일 수도 있잖아요. So it doesn't always have to be this full-blown seat, you know. 뭐 의자까지 가지 않아도 된다는 거죠. Here's another one from that same challenge in Boston. This is all done in 24 hours, you know, and they came up with the idea. 24시간 챌린지인데 24시간 안에 다 한 거예요. And you think of that seating outside of emergency, if they did something like this. 아까 저 응급실 밖에 사람들 대기실 있잖아요. 만약에 이런 게 만약에 사용이 된다면 어떤 거 생각하세요? So you've got a nice padded seat for somebody who needs a bit more cushioning. You've got a place. 쿠션이 많이 필요한 사람 같은 경우 조금 더 푹신하게. But you've also got a place where a person in a wheelchair can actually be integrated in and is not facing in front, you know. 그리고 그 사이에 스페이스가 있어서 휠체어를 탄 사람도 같이 딴 사람하고 똑같이 앉아서 있을 수 있다는 거죠. 그렇지 않으면 항상 이렇게 조금 자기만 튀어나와서 마주보고 있어야 되잖아요. And then this is in Insadong. 인사동입니다, 여러분. Yeah, there's in that one of that I can't know the name of it, but I really like this because 안에 있는 자리예요. because you can see they're all doing different things. 근데 각자 자기 할 일을 하고 있잖아요. 다 다른 일을. And they provided this like a little island that people can do these different things on. 여기에 뭐 일종의 쉬어갈 수 있는 섬처럼 사람들이 잠깐 머물면서 자기가 하고 싶은 일 할 수 있게 만들어준 거죠. The other thing is one of the team. Let's see which team. Team 3. Okay. By the way, sensory is S, not C. 센소리가 3번 팀 맞았나요? 2번 팀. 5강. No, I think it was your team. Team 1. Sorry. Yeah. 센소리 아까 C하고 S하고 오타가 있었던 것 같다라고 지적하신 겁니다. But you can provide. It doesn't always have to be information. Doesn't always have to be delivered through words. Okay. 정보라고 해서 항상 말로 어떤 뭐 텍스트나 말로 전달이 될 필요는 없다는 거죠. You can do it through colour. 컬러로도 가능하고요. This is the Finnish Federation for the Blind headquarters in Helsinki, and what they've done is that people can't see and they can't read text, but they've used colour really beautifully as a navigational aid. Okay. 자, 여기는 핀란드에 있는 시각장애인 무슨 그 협회 공간 같은 건데요. 여기서 사람들이 그 글자를 읽거나 잘 볼 수가 없는 사람들이잖아요. 이 사람들을 위해서 컬러를 아주 잘 사용하고. So what it's doing is it's doing two things. It's providing a lovely emotional, experience of being in that environment, but it's also got a functional aspect of leading people to where they need to go. 그러니까 이 컬러를 이렇게 사용함으로써 사람들이 이모셔널한 부분도 굉장히 편안한 그런 환경을 만들어주는 거고, 플러스 기능적인 사람들이 이거를 따라가면 되게 만들어주는 그런 기능적인 부분도 있는 거죠. Yeah, those are the stairs. You see. 지금 보시는 계단. Nice handrails in wood, not in steel, in wood. 쇠가 아니라 그 나무로 돼 있는 아주 좋은 핸드레일 같은. Because I noticed in this environment, everything is shiny, it's steel, it's glass, it's hard, it's marble. Okay, there's nothing soft in this environment at all. 여기 이 병원을 보니까 모든 것이 굉장히 차갑고 딱딱하고 한 뭐 유리, 금속, 그다음에 대리석 이런 걸로 돼 있어서 다 차갑고 그래서 따뜻하고 소프트한 그런 그 재질은 별로 없는 것 같아요. This is another place in the University of Leicester. And this is a centre for the arts, which was co-designed with visually impaired and physically disabled people. And the corridors are really interesting because this has got 3 corridors, and each corridor, the wood is a different species of wood. So it means that
you know where, even if you can't see, the smell of the wood is different. So you're in this corridor, you know you're there because of the smell. You go to the other corridor, so it's, again, smell can be used like that in a very simple way to navigate. Okay? 그다음에 이 레스터에 있는 대학인데요, 아트센터고요. 이것은 그 시각장애인, 그다음에 장애인들하고 같이 디자인을 한 건데 복도가 3개가 있습니다. 근데 복도마다 사용하는 나무 재질이 다른데 전부 향기가 달라요. 그러니까 그 복도에 가면은 그 복도의 향이 나는 거죠. 그래서 이렇게 꼭 시각적인 게 아니라도 우리가 후각적인 것도 같이 사용할 수가 있다는 것입니다. The other thing is about the understanding the journey time. So we know that people navigate like this. We know they need to stop, but also for people to know how long it's the journey time, both in in information terms, but also in physical terms. 그래서 이제 또 한 가지 중요한 것은 이 전체 저니가 얼마나 걸릴지에 대한 사람들에 대한 이해인데요. 그래서 우리가 사람들이 어떻게 내비게이션을 하는지 동선을 알고, 그래서 어디에 포즈를 해야 될지도 알고, 그러면 이 사람들이 물론 정보로 우리가 얼마만큼이 걸린다 줄 수는 있어요. 하지만 이것이 실제 물리적으로도 이것이 느껴질 수 있도록 하는 방법이 있는 거죠. Now this is a map, very famous map of the London Underground by Harry Beck. 해리 백이라는 사람이 디자인한 런던 지하철 지도죠. What's the problem? 문제가 뭘까요? 굉장히 유명한 지도거든요. Do you know what the problem? Has anybody been to London? 혹시 런던에 가보신 분 계세요? Yeah. Have you used this map? 이 지도 사용해 보셨어요? Okay, so what was the problem? 근데 문제가 없었어요. Distance, yes. 지금 말씀하신 게 실제 시간하고 여기에 나와 있는 거리하고가 조금 매칭이 안 된다는 말씀이셨거든요. So this is a real design icon, but it's not very good in terms of information. 그러니까 디자인 굉장히 잘된 디자인의 예로서 많이 이용이 되는 그런 경우인데 하지만 정확한 정보를 주는 거에는 조금 실패를 한 경우가 있는 거죠. That's what it should look like. 실제는 이렇게 생겼습니다. So that's the actual distance. That's a real depiction of the distance between places. 실제 거리는 이런데 아까 그거를 굉장히 다르게 표현했죠. And they wanted London wanted to, because people are so they know that map and they think that there's a big difference in central London between stations. So London wanted to change that, and they had a project called Legible London, whereby they wanted to show people that sometimes it's much quicker to walk. 사람들이 그 지도에 보면은요, 런던 중심지의 그 정거장 간에가 굉장히 넓게 돼 있어요. 그러니까 사람들이 그 지도를 생각하면은 여기서부터 저기까지 한 정거장인데 굉장히 멀 거야라고 생각하는데, 그래서 이게 잘못됐다는 걸 알고 런던시에서는 레저블 런던, 실제 읽을 수 있는 런던이라고 해서 여기서부터 거기까지는 그냥 걸어가시는 게 낫습니다라는 정보를 줄 수 있는 그런 프로젝트라고 합니다. And we worked on this with the AIG, and this is what's called a heads-up system. Heads-up means what you see on the map is what is in front of you. 그래서 그 AIG하고 저희가 같이 부른 건데요. 헤드업 시스템입니다. 그러니까 지도를 보면은 북쪽이 반드시 지도에서 위쪽이 반드시 북쪽이 아니라 내 앞에 펼쳐진 전경이 그대로 지도에 나타나게 하는 그런 방식으로. So it tells you you are here. It gives you the direction that you're pointing, and it gives you a bird's eye view of the area. But it tells you the 15-minute walking distance, for where you are now. 그래서 지금 you are here, 내가 있는 자리가 여기 있고, 그 다음에 내 앞에 있는 그 지역이 있고, 그래서 15분 안에 내가 걸어 다닐 수 있는 그 지역에 대한 정보가 들어가 있는 거죠. And I noticed that here there are very few maps in this hospital. 그리고 또 한 가지 병원에 보니까 지도가 별로 없는 것 같아요. I mean, you get sort of a kind of isolated map, sometimes, but mainly it's textual slides up there somewhere. 가끔가다 뜨문뜨문 있기는 한데 굉장히 다만 읽어야 되는 높이 붙어 있는 그런 지도밖에 없는 것 같아요. So just think of this principle when you're thinking about design. If you're going to do that, think about this importance of knowing
big context, where you are, how long it takes, okay, and so you have a spatial map of the whole thing, not just this where you are now. 네? 그래서 여러분이 혹시 이런 쪽의 디자인을 하시려면 이런 그 원칙들을 한번 생각을 해보세요. 그래서 이 전체, 내가 있는 공간 전체는 어떻고, 나는 그 공간에서 어디에 있고, 여기서부터 거기까지 가려면 얼마나 걸리고, 이런 사실 어떤 공간적인 이런 그 맵을 주는 게 중요하다는 거죠. 그래서 이쪽으로 가세요 뿐만 아니라 이 전체에서 나는 어디 있고, 어떻게 하면 글로 가는가를 아는 게 중요하다는 거죠. Then when you've done that, the other thing is it's important to identify what I call transition areas and decision points. Okay? So a transition area, sorry, just... 그다음에 또 한 가지는요, 이건 그냥 영어로 할게요. transition area라는 게 있습니다. 그리고 또 decision point라는 게 있고요. Because then when you understand where is the transition area and where is the point people have to make a decision to go right or left or straight, then you can understand where to place your signage. Okay? 그래서 사람들이 트랜지션이라는 거는 전환하는 뭔가 이동하는 그런 그 공간이 되겠고, 그 다음에 디시전 포인트는 사람들이 여기서 왼쪽 오른쪽 또는 직진을 할지를 결정을 해야 되는 그런 지점이 되잖아요. 그래서 그런 거를 여러분이 파악을 하시면은 어디에다 사인을 붙여야 될지를 알 수가 있는 거죠. So this is a typical type. The entrance, okay, is a transition area. It's where you're coming in from outside into the building. Okay, so this is a kind of classic transition area. 건물의 입구가 아주 전형적인 트랜지션 에리아죠. 바깥에서 안으로 들어오는 그 공간. And it's very simple to understand that this is a place where you go in because it's the architecture, the steps, and so on and so forth. 그래서 어떻게 보면 여러 가지 사인이 있는 거죠. 그래서 그 입구라든지 아치가 있고 뭐 그 계단이 있고 해서 일로 들어가는 거구나라고 쉽게 알 수가 있는 거죠. So physically that tells you go in here. 그래서 다른 사인 없어도 그냥 그 물리적으로 여기가 입구입니다. 일로 들어가세요라고 말하는 거하고 똑같죠. But the most common type of transition area is this. 그리고 가장 많이 볼 수 있는 트랜지션 에리아가 바로 이런 건데요. This is Hakata in Fukuoka, and it's a station, big station it's the biggest station in Fukuoka, and this is what a lot of transition areas look like. That you've got commercial signage competing with information. Okay. 그런데 대부분 보면 지금 이거는 후쿠오카에 있는 하카타 그 역이라는 그 후쿠오카에서 제일 큰 역이에요. 그래서 이런 데 보면은 이런 문제를 많이 갖고 있어요. 다른 트랜지션 에리아도 보면은 광고하고 인포메이션하고 계속해서 서로 그 충돌을 일으키고 있는 거죠. And this is the official signage. 지금 보는 게 사인이에요. 나머지 다 광고예요. And what they've done is that they've color coded. Okay, so buses are green. This is the bus centre. This is the private line train centre. Okay, this is where you buy your tickets. I think you can do it both ways. But so what they've tried to make but the trouble is that the most important information is being swallowed by advertising. 그래서 여기에서 그래도 노력을 했어요. 그래서 컬러 코딩을 해서 어디가 뭐가 있는지에 대해서는 잘 그 표시는 했지만 문제는 제일 중요한 사람들이 제일 필요로 하는 정보가 딴 거 광고 때문에 완전히 묻혀버린다는 거죠. Now that doesn't apply in a hospital because there's not much advertising here. Okay? 물론 뭐 그 병원 안에는 광고는 많지 않으니까 이런 거는 적용이 안 되겠지만요. But the thing that you must understand is that often commercial signage is more successful than official signage. 근데 여러분이 꼭 기억하셔야 되는 건요. 사실 그 공식적인 이런 그 사인보다는 광고가 훨씬 더 효과적이에요. So using the tricks of commercial signage for information signage is actually a good idea. 그래서 광고 쪽에서 사용하는 그런 어떤 기법 같은 것을 또 비법 같은 것을 우리가 그 인포메이션 사인에서도 사용한다라면 효과를 좀 높일 수 있을 것 같아요. Yeah. So this is in Sadong, and this is a workshop I did here. But we located the decision points as being these 4 big places here. So 인사동이고요. 저희가 여기서도 프로젝트를 했었는데 저희가 디시전 포인트를 이렇게 4개를 잡아봤습니다. So do that with your patient journey. Identify the decision points, okay?
여러분의 환자의 전이에서도 이거를 한번 해보세요. 디시전 포인트가 어디 있나? Okay. But of course, Insadong is like this. Again, it's like that Hakata station. 네, 인사동도 이렇죠. 아까 그 일본의 그 기차역하고 똑같죠. Now, I want to go to the say I want to go to the toilet. 제가 화장실이 급해요. The sign is in there. Can you see it? 보이세요? 어디 있긴 있습니다. 화장실 표시가. 찾아보세요. 숨은 그림 찾기. It's there. Yes. Okay. It's amongst all the visual clutter. So, visual clutter is a big enemy of good information signs. 이렇게 그 시각적으로 굉장히 복잡한 이런 그 비주얼 클러터라고 우리가 부르죠. 이것이 우리가 그 정말로 제공해야 되는 그런 정보 사인에는 적이 되고 있습니다. The other thing is that hospitals, like any other system, they have their own internal system, and they think that everybody should understand it automatically. They know it, so why don't you? And so they assume that you know the system. All right? 그리고 이 병원도 다른 시스템과 마찬가지로 내부적인 시스템을 가지고 있어요. 그래서 그 내부적인 시스템에 대한 사인이 있고 병원 직원들은 우리는 다 아니까 딴 사람도 알겠지라고 생각을 하거든요. 그래서 모른다는 거에 대해서 이해를 못하는 거죠. Now this is supposed to be helpful. This is actually in Fukuoka again on the platform of and lots of different trains come. So it's telling you, where to stand apparently. But the thing is, you have to understand the system in order to get any benefit from this sign. So it's about making a system clear, and not just assuming that people will understand. 이것도 역시 아까 그 후쿠오카 그 기차역의 플랫폼에 있는 사인이에요. 그러니까 이 기차들이 여러 가지가 오는데 어디에 서 있어야지 탈 수 있는가를 보여주는 거거든요. 그런데 이 시스템을 모르는 사람에는 아무 쓸모없는 무용지물이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 시스템을 만들 때는 아주 명확하게 이해하기 쉽게 만들어줘야 되고 사람들이 이거를 다 안다고 그냥 미리 짚고 넘어가서는 안 된다는 거죠. 그냥 추측을 해서는 안 된다는 거죠. And this is back to Insadong again. 다시 인사동으로 왔습니다. You've got competing information systems. You've got a digital signboard here with a way to which was broken. 여기 디지털 사인보드가 있는데 안 돼요. Then you've got handouts. 그다음에 전단지도 있고요. You've got banners. 배너도 있고. You've got this kind of one way. So the thing is, that it's a big mess because everything is competing, and you don't know which one. So clarity is really important. Simple clarity. Don't give more information than is absolutely necessary. 너무 복잡하고 다 경쟁을 하고 있고 그래서 알 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 그 필요한 거 이상으로 너무 많이 놓지 말라는 거 아주 간단하게 명료하게 하는 거죠. And in Insadong, I think these actually are the most effective people. 아마도 인사동에서 가장 효과적인 그 인포메이션 딜리버리 시스템이 아닐까 생각해요. 사람이죠. So you saw the guides who took you around. They're like a kind of encyclopedia of amazing amounts of information. 여러분 어제 그 안내하시는 분들하고 같이 다녔잖아요. 정말 어마어마한 그 병원의 백과사전이 머리에 다 들어가 있는 것 같은 그런 사람들 있잖아요. So sometimes, there's always a tendency, if we put this kind of digital information system in here, it's going to solve all the problems. But actually, well-briefed, well-trained people are sometimes much better. And if you notice that here, this guy at the back, he's finding out, this one's got a map. Okay? 앞에 사람은 지도 보고 있고, 뒤에 사람은 이렇게 또 이거를 찾고 있겠죠. This one has got an iPhone, and he is actually finding out. He doesn't know, but he can find out for her by accessing the main information system. So it's having that kind of backup, But I think people are just probably the best, and particularly in a hospital environment, they're like the kind of sensory design. A great person giving good information is much, much better. 그래서 우리가 이런 병원 같은 데서 디지털 인포메이션 시스템을 잘하면 모든 것이 다 해결될 것이다라고 생각을 할 수도 있지만 경우에 따라서는 이 병원에 대해서 잘 알고 또 트레이닝을 제대로 받은 사람이 훨씬 더 좋은 정보 전달 시스템이 될 수도 있다는 거죠. 그래서 여기에서 나온 것처럼 하나의 백업으로서 어떻게 보면 사람이야말로 최고의
센서리 디자인이 될 수가 있는 거죠. 병원 같은 데서는요. 그래서 그 성격이 좋은 사람이 정보가 충분히 많이 가지고 있다라고 하면 최고의 정보전달 시스템이 될 수 있을 것 같습니다. And then the other important thing is that you pace the information delivery. In other words, you give the right amount of information at the point that it's necessary. You don't give big things. So in other words, you edit it and pace it so that people can move through the system confidently and, you know, without, yes, basically confidently. 그리고 그 정보 전달의 속도 조절이 필요하다는 거죠. 그래서 정말 필요할 때 그 필요한 만큼의 양의 정보를 전달해야지 있는 정보 없는 정보에서 한꺼번에 쫙 주면 더 헷갈리는 거잖아요. 그렇기 때문에 정보를 편집을 해야 된다는 것, 그리고서 그 잘 속도 조절을 해야 된다는 것, 그래야지만 사람들이 자기 전이를 하는 동안 훨씬 더 자신감을 가지고 전이를 할 수 있다는 거죠. And this was one of the, I thought was a really success, it's a really old slide, I took it about 15 years ago, but of the London Underground. 런던 지하철에서 제가 한 15년 전에 찍은 사진인데요. And as you know, the escalators in London are really, really long. 에스컬레이터 타고 올라갈 때 보면 굉장히 길잖아요. Because the underground system is very deep. 굉장히 깊게 이제 그 지하철을 팔았기 때문인데요. So what they'd done is that this was a very simple notice about the fact that the escalator was going to be under maintenance and out of operation for a certain period of time. 이거는 이제 아주 간단한 문제예요. 우리가 에스컬레이터를 언제부터 언제까지 유지 보수를 위해서 작동을 중단할 겁니다라는 그런 공지를 하는 거거든요. And they'd been really clever. They'd split the notice up. They'd split the information all the way to the top. 이거를 다 잘라가지고 정보를 다 잘라가지고 끝까지 이어놓은 거예요. So you got a small bite of information going, and of course, you know, because you're trapped. So you read the information, and by the time you got to the top, you remembered that this escalator was not going to be working. And that's a really successful information design. 그런데 여러분이 에스컬레이터 타고 가면서 이걸 안 볼 수는 없잖아요. 그러니까 사람들이 처음부터 끝까지 다 보거든요. 조금씩 해서 다 끝날 때가 되면은 언제부터 언제까지는 내가 이거를 타면 안 되겠구나라는 걸 다 기억하게 되는 거죠. 그래서 굉장히 성공적인 딜리버리에 페이싱을 한 그런 케이스가 됐습니다. And also think about the hierarchy. You know, what is the need for, that sometimes information is given in a big mixture, you know? 그 다음에 정보도 하이어라키가 있죠. 어떤 때는 정보를 다 한꺼번에 섞어가지고 딱 던져주는 그런 경우가 있는데요. This is an example of how not to do it. 자, 이거는 잘못된 예입니다, 여러분. This is I took in Salisbury Cathedral. 솔스베리 대성당에서 찍은 It's a very ancient cathedral near where I live in the 제가 UK. 사는 데하고 굉장히 가까운데 굉장히 유명한 오래된 그런 대성당이에요. And it has a copy of the Magna Carta. 자, 마그나 카타라는 문서의 그 원본이 여기에 있는데요. And the Magna Carta is a really important historical document, which is about all democracy came from the Magna Carta mapped out what a democracy was. So really important. 민주주의의 시초가 된 그런 컨셉을 가지고 있는 아주 역사적으로 중요한 그런 문헌입니다. 마그나 카타가요. But toilets, Magna Carta. So don't do it that way, okay? 근데 이제 화장실하고 동급이 된 거죠. 그래서 이렇게 하지 마세요라고 하는 겁니다. Then the other thing is the importance of providing information in alternative formats, not just in print. Okay? 그리고 꼭 프린트만이 정보를 전달하는 방식은 아니라는 거죠. 다른 방식도 생각해 볼 수 있습니다. So you saw with Team 1, you saw your design partner, you couldn't access any information at all. 팀원 같은 경우는 그 정보를 하나도 읽을 수가 없잖아요. 그렇죠? 그 디자인 파트너가. So it can be, for example, for deaf people, okay, it would be a largely visual but quite arresting, format. 그리고 deaf, yes. Deaf. 그래서 그 귀가 안 들린 사람들 같은 경우는 It has to be in a visual format that oral information, broadcast, they can't hear.
그래서 그 귀가 안 들리시는 분들 위해서는 굉장히 시각적으로 확실하게 보일 수 있도록 하는 것 방법이고요. This is at Cambridge University where they've got a tactile model of the city centre. So a person with visually impaired can actually get an understanding, if they're tactilely literate, of the structure of the centre of the town. 그다음에 캠브리지 대학에서 보면은 캠브리지 시의 그 시 중심가를 이렇게 만져서 볼 수 있도록 지도를 만들었습니다. 그래서 시각장애인들도 다 이해할 수 있도록요. You can have tactile maps. This is raised. It's basically cellulose ink. It's a 3D printing. So you print, and they've coded it according to area. You can see the 이거는 이제 그 약간 different texture. 있는 그런 지도예요. 그래서 3D 프린팅을 해서 여기에 어떤 지역에 뭐가 있는지를 만져서 알 수 있도록 그렇게 나타낸 거죠. And this also has audio output. 여기 또 이제 소리로도 오디오 아웃풋이 돼서 만졌을 때 Because not every visually impaired person can read a tactile format. 그 시각장애인이 글을 못 읽는 경우도 있잖아요. 그래서 만지는 거기에 대한 소리가 나올 수 있도록 하는 거죠. But the thing that I love are pictograms because 제일 좋아하는 거는 픽토그램입니다. Because pictograms don't depend. Johnny and I we can't read Korean, but if we see a pictogram, we will understand it, you will understand it, everybody understands it. So it goes beyond language, okay? 그래서 뭐 존이나 저는 한국말 못하잖아요. 그런데 픽토그램이 있으면 언어와 상관없이 모든 사람이 다 똑같이 이해할 수 있는 거잖아요. So this is a project with dementia that we were working with people with dementia, and they found that actually they recognised, landmarks, the importance of landmarks. And you've got landmarks in this hospital. You've got that very nice clock tower in the middle, or not the clock, the old building. 그다음에 치매 환자들하고 저희가 그 프로젝트를 했는데요. 치매 환자들도 아주 중요한 랜드마크들을 잘 기억을 하는 거예요. 인식을 하시는 거예요. 그래서 이런 것들을 사용할 수 있거든요. 우리가 이 병원에도 보면 랜드마크라고 할 수 있는 공간인가요? 굉장히 오래된 건물이 있잖아요. 그런 게 랜드마크로 사용될 수 있다는 거죠. This is a project in Dublin where we looked at the major the 8 key reference points, and it was the Guinness Brewery, of course. But there were these, so they were working with a visually impaired person, and people will navigate. You can remember distinctive buildings, okay, and people will navigate according to that. 그래서 더블린에서 저희가 하는 그 프로젝트였었는데요. 더블린시에 있는 8가지 랜드마크를 하나의 기준점으로 삼는 거죠. 물론 거기에는 이제 그 기네스 맥주 공장도 들어갔습니다. 그래서 이거는 시각장애인을 위해서 그 어떤 특별한 몇 개의 지점을 기준점으로 삼아서 그거를 그 하나의 베이스 포인트로 해서 내비게이션을 할 수 있도록 하는 거죠. And what this team did was that they decided, like the Boston team, to use the bollards, okay, as a navigational device. So to have the landmarks on it, you could rotate this, click it around to where you want to go, and you get an audio output. So this is using something that exists already that is actually a bloody nuisance, but making it very, very useful actually as a navigational guide. 그래서 여기서 아까 보스턴에서는 소화전을 사용을 했었잖아요. 근데 이거는 우리가 그 사람들 차가 들어가지 못하도록 막는 그런 포스트들이 있잖아요. 그것을 사용을 했습니다. 그래서 거기에서 이렇게 돌리면은 내가 가고 싶은 데가 기네스다 그러면 어떻게 가야 될지 오디오 아웃풋이 나오는 거예요. 그래서 지금 그 평소에는 흉물스럽게 서 있기만 하는 그런 애들을 실제 조금 소용이 있게 쓸모가 있게 사용을 한 겁니다. So using some of the elements of this building, I think is probably quite a good idea, or making distinctive elements to the building when you're designing your information, whatever your system is quite a good idea. 그래서 이미 이 병원 안에 존재하고 있는 그런 요소들이 있죠. 그 중에서도 뭐 랜드마크적인 요소가 있는 거, 조금 아주 특색 있는 그런 엘리먼트들을 사용을 해서 정보를 전달하는 것도 좋은 방법일 수가 있습니다. Because this is a really bland, boring space inside here. 왜냐하면 지금 전반적으로 보면은 굉장히 특징이 없이 그런 나는 이제 boring한 그런 스페이스잖아요. And this is again Seoul. This is, I mean, you remember this. This is very distinctive, you know.
아주 So how can you get this kind of distinctiveness into the internal environment here? So people can navigate. 그래서 이렇게 사람들이 기억할 만한 아주 특별한 뭔가를 만들어줘서 사람들이 그거를 기준점으로 해서 내비게이션을 할 수 있게 하는 And this is another project which was again on dementia. People with, particularly older people who are confused or have dementia. This was the design of a care home, and of course, people when they have dementia they wander. So you have to create a way for them to be able to recognize the place that they should go. 치매 환자들하고 저희가 이제 요양원에서 한 프로젝트입니다. 그래서 치매가 있거나 아주 나이가 많으신 분들은 굉장히 혼돈스러워해요. 그다음에 많이 헤매세요. 어디가 어디인지를 잘 모르고. 그래서 이분들이 알아볼 수 있는 그런 스페이스를 만들자는 거였는데요. And what the design team did, that first of all they created a space where it was not corridors like this. It was a round space. 앞에 보신 거는 우리가 이렇게 똑같은 복도를 여러 개 만드는 것이 아니라 이렇게 넓은 그런 큰 공간을 만들어줬고요. And the second thing they did was in order for the people who lived there to recognize their room. For dementia, people's long-term memory is generally the last to go. 그리고 이제 또 한 가지는 여기에 사시는 분들이 자기 방을 찾아갈 수 있게 해줘야 되는데요. 근데 치매 환자들을 보시면은 아주 옛날 기억은 남아있습니다. 그러니까 최근의 기억부터 차츰 없어지는 거거든요. So what they did was that they created, this is 1959. 59년이죠. They created distinctive things of the period when that person was young. 그분이 그 방에 거주하시는 분이 젊었을 때 일어났었던 아주 특별한 사건들을 가지고 꾸며준 거예요. And then in this part, they, instead of having possessions inside the room, they had that person's identity and possessions outside the room. 그다음에 이분들의 in a glass case. 같은 것을 그 방 안에다 다 주는 것이 아니라 바깥쪽에서 자기가 누구다라는 것을 유변할 수 있는 것을 바깥에다가 보이도록 한 거죠. And that had a double purpose. First of all, it was about identification of the room for the patient. 그래서 그 두 가지 목표를 가지고 있는 거예요. 그래서 하나는 여기에 있는 사람을 알아볼 수 있게, 식별할 수 있게 하는 것이 하나의 목표였고요. But also for the care staff, it was about reminding the care staff that even though this person had dementia, that they had a personality, they'd had a rich life, you know? So it was a reminder to them of that. 그다음에 또 하나의 기능은 이 사람을 그러니까 이분을 보호해주는 돌봐주는 사람들, 직원들한테 물론 이분이 치매에 걸렸지만 이 사람도 하나의 굉장히 소중한 인간이고 역사가 있는 사람이다 이걸 보여주는 거죠. And that's particularly for Team 3. That's a really important issue. You know, how do you give individuality? You know, how do you remind the nursing staff that this person, you know, may be a patient, but they are an individual with a life outside. 그래서 그 3번 팀 같은 경우, 2번 환자 같은 경우 이게 더 중요할 것 같아요. 그래서 그 직원들에게, 뭐 간호사나 아니면 그 주변에서 일하는 사람들에게 이 사람이 지금 환자에서 입원을 했지만 이 사람도 개개인 다 소중한 사람이고 또 바깥에서 자기의 라이프가 있는 사람이다라는 것을 알려주는 게 중요한 거죠. And then, we're almost finished, but I want you to think about enhancing the service delivery. And I'll just give you an example of one way in which it was done, again in Dublin. 그래서 그 서비스 딜리버리를 어떻게 하면 또 더 잘할 수 있는가에 대해서 좀 생각해봤으면 좋겠는데요. 그래서 더블린의 예를 좀 보도록 하겠습니다. Dublin, like many cities in Europe, has got a bike system, okay, where you rent a bike. You know? 더블린에 그러니까 유럽의 전역이 굉장히 많은데요. 더블린에도 뭐죠? 자전거를 빌려 쓸 수 있는 시스템이 있죠. But you can see that this is the interface, and this is the bike itself, which is for an individual. 오케이. 지금 그 오른쪽이 인터페이스고 서비스를 사용할 수 있는 인터페이스가 되겠고요. 그 다음에 왼쪽에 보면은 1인용 자전거들이죠. Now the design team worked with a design partner. He was a very active, I think he was about 80,
very active. He did sailing and running and all kinds of things. But his wife had severe arthritis. 그래서 저희 디자인 파트너, 그 팀의 이제 디자인 파트너가 한 80 정도 된 그 노인이었는데 굉장히 액티브한 분이세요. 그래서 뭐 세일링도 하고 달리기도 하고. 근데 문제는 부인이 관절염이 너무 심해서 움직이지 못하는 거죠. And it was very difficult for them to do things together. 그래서 뭔가 같이 하기가, 두 부부가 뭔가 같이 하기가 어려워요. So the design team thought of how can we make the bike system work. So they designed a pod that could be slotted onto the bike, which could also be used to not just people, shopping, luggage, people, etc. No? 그래서 디자인 팀에서는 우리가 바이크 시스템을 한번 만들어 보는데 이 퍼드라고 부르는 거예요. 그래서 이거를 자전거에다가 걸어서 쓸 수 있게 하는 건데 여기서 뭐 사람뿐만 아니라 뭐 그 그로서리도 여기다가 들어가고 뭐 그 가방도 넣을 수 있고 하는 그런 시스템을 만듭니다. Okay, and with the seat open, you see it allows two adults to sit there for short journeys. 그래서 그 이거를 뚜껑을 열면은 두 사람이 여기 앉을 수 있도록, 그러니까 뭐 장거리는 못 가도 짧은 거리는 갈 수 있는 거죠. And it's lockable, so you can, and it's got a pop-up seating with footrest, lots of lovely design features. 여러 가지 디자인 피처가 있어요. 발도 놓을 수 있고 뭐 이렇게 돼 있죠. Yeah, okay. And so this allows this couple, if you can imagine, actually to do things together. 그래서 결국은 두 부부가 아주 해피하게 야외 활동을 할 수 있게 된 겁니다. And this is part of a much longer presentation, but I love the way they presented the idea. It's very detailed, but it's also very funny, and I think that's what I want you to do in your presentations. Don't be so serious, okay? 그래서 훨씬 더 이 프레젠테이션 자체는 훨씬 더 길었었어요. 근데 제가 지금 보여드리는 아주 상세한 걸 보여주면서도 굉장히 재미있잖아요. 그래서 여러분도 저 프레젠테이션 할 때 막 너무 심각해가지고 그렇게 하지 말고 조금 더 재미있게 했으면 좋겠다는 얘기입니다. And it's particularly important because the professor who spoke to yesterday, he said that the doctors are really difficult. This environment is difficult to persuade anyone. So you've got to be able to persuade them, really, by not just by the strength of your proposal, but by the way in which you tell that story. Okay? 어제도 우리가 그 강연에서 얘기 들었잖아요. 의사들하고 일하는 거 너무너무 힘들다. 사람 굉장히 막 그런 사람들이다라고 얘기했는데 그렇기 때문에 그만큼 설득하기도 쉽지 않다는 겁니다. 그러니까 우리가 이런 걸 하겠어. 그래서 우리가 굉장히 좋은 제안을 하는 거야. 그래서 그런 그 설득력 외에도 여러분이 설명을 하는 방식도 달리해야지 더욱더 설득력이 생길 수 있다는 거죠. So imagine that Johnny and I tomorrow are doctors. Okay, 자, and you are presenting to these really difficult doctors. 그래서 정말 그 바늘 찔러도 피도 한 방울 안 날 것 같은 사람들한테 설득을 하셔야 되는 거예요. And that's it. Okay.